Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están esta noche? ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos y esta noche vamos a escuchar la historia misionera que tuvo nuestro pastor Marczak? Tenemos una noche muy bonita y bendecida. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias Jesús, Señor, te damos en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y bendigas, Señor Padre, esta palabra que va a traer nuestro pastor Mike. Te pido, Señor, que tu mano poderosa pueda estar sobre él y libertad, Señor, para cada uno de nosotros para poder oír y entender tu gracia, Padre eterno Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar leyendo. Déjame que me ponga un poquito adelante. Esta porción de la palabra del Señor en 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Before moving to Amman, Jordan, Antes de movernos a Jordan, we had no. We're going to turn that down a little bit. It sounds a little loud. All right, is that a little better? Is that good? mejor ahora, sí. All right, before moving to Amman, Jordan, Antes de movernos a Jordan, we had no educational background no teníamos ninguna educación de lo que es or personal para las experience misiones in Islamic studies. o personal experiencia en lo que es la religión islámica Or Arabic culture, o la cultura arábica or anything else to do with the Middle East. o cualquier cosa que no tenía que ver con el Medio Oriente. Yet that didn't stop us from being ambassadors of Pero Christ. eso no nos impidió a ser embajadores de Cristo. We're ordinary people Somos gente ordinaria, doing ordinary things haciendo cosas ordinarias for an extraordinary God. para un extraordinario Dios. After waiting for 10 years Después de esperar por 10 años to be sent by God to go overseas para ser enviados por Dios as al extranjero ambassadors for Christ como embajadores de Cristo, in 2009, el 2009, with only 6 months' notice solamente con 6 meses de aviso, to leave California, para dejar California, we sold our house, vendimos nuestra casa, our cars, carros and our furniture, y los muebles de la casa, and with only 2 bags each, solo con 2 maletas cada uno, we found ourselves living in Amman, Jordan, nos encontramos viviendo en Jordan. as creative access international workers. Es un creativo acceso para trabajadores internacionales. So this was our disguise. Eso era el título que teníamos. Creative access El creativo acceso de trabajo internacional means you can't go into the country significa que no podíamos ir a la nación and get a missionary visa y agarrar una visa de misionero to legally proclaim the gospel. para legalmente proclamar el evangelio. Instead, we went as education administrators. En vez de eso fuimos como para trabajadores de educación o a trabajadores para la administración With the intent to build a campus para intentar hacer un campus o un lugar de estudio that would host a K through 12 school, que podrían atender niños desde kindergarten hasta el 12 an English center, y un centro de estudio de inglés, medical clinic, un hospital and clínica church. y una iglesia. And that would be the platform Eso sería nuestra for plataforma how we share the gospel. para poder mostrar el evangelio de Dios. And here's the real picture. Esa es una Aww, foto we're verdadera. babies here. Están bebitas. I still had hair. What you can't see is that Suzanne is pregnant with little Lo que Jovi. no pueden mirar es que Susana está embarazada. Jovi was born in Amman, Jordan. Yo vi, nació un mes en Jordan. Mhm. She born in Jordan? She's born in Jordan. Yo vi nació en Jordan. Yeah. So at that time, A ese tiempo, Jordan had 6 million people in it. Jordan tenía más o menos 6 millones de personas And 3 million of them y 3 millones de ellos live in Amman. vivían en Amman, Jordan. Show you a picture.
This is how densely populated Amman, Jordan is. So, esa es la población de Jordan, cómo están juntos ahí. Yeah, millions upon millions of people. Millones de personas. There's another picture. Esta es otra foto. This is a very, very rich community. La parte que están mirando es una comunidad muy rica, o sea que tiene dinero. Whenever you see pictures of the Middle East, Cuando miren la foto del Middle East, del Medio Oriente, the wider the building, the newer it is. so los buildings, los edificios blancos son los más nuevos. So you can see the difference here, So acá pueden mirar la diferencia. and then this is back to the brand new community. Esa es una comunidad nueva. The majority religious group in Jordan So la mayoría religión en Jordan is Sunni Muslims, son sunnis, musulmanes, direct followers of Muhammad. son seguidores directos de Mohammed. The current demographics estimate that Jordan So la población actual en Jordan es to be 97% Muslim 97% musulmán, and 3% Christian. 3% cristiano. But that's not accurate. Pero eso no está correcto, ¿ven? Evangelical Christians Los cristianos evangélicos make up 0.1% solamente hacen el 1.1% of the Christian population. de la población total. And that's about 3,000 people Eso es only. más o menos 3,000 personas. And the Jordanian Alliance Y la Alianza de Jordania had 7 churches tiene 7 iglesias with a total attendance con un total de personas que atienden at approximately 500 people. aproximadamente 500 personas So in the Middle East, en el Medio Oriente. if you have a evangelical church of 40 people, So tienes un lugar evangélico de 40 personas, you're a mega church. eres una mega iglesia ya. This group right here Este grupo acá would be about the size of a 5,000 person church here in the States. so, podría ser más o menos más o menos como 6,000 o 5,000 personas. Just put this perspective to Nomás it. para poner en perspectiva. So within the first month of arriving, So, cuando llegamos al primer mes para allá, God provided us a wonderful home, so, Dios nos proporcionó un lugar hermoso, neighborhood to move into, un bonito vecindario que nos movimos. and we immediately entered Inmediatamente ingresamos full-time language school. a la escuela a poder estudiar idiomas. Because we were not career missionaries, Porque no somos misionarios de carrera, more like business associates. más o menos éramos más como asociados de negocios. We were able to study So, podíamos estudiar and work at the same time. y trabajar al mismo tiempo. So after school, So, después de la escuela, we would hire tutors of all kinds contratamos tutores de todo tipo to help us with more practical day-to-day vocabulary, para que nos ayuden los vocabularios prácticos del día a día, specifically for building this 4-in-1 campus. específicamente para poder construir este lugar de estudio. We had a massive vocabulary we needed to acquire. So, teníamos que tomar una cantidad enorme de vocabularios. And hiring a tutor just meant finding anybody who could speak English. So, necesitábamos alguien que pudiera hablar español para poder contratarlo. Inglés para poder, And even though English is their second language, aun cuando el idioma de inglés es su segunda lengua allá en Jordania. most people, like here in the States, Muchas personas, así como acá en este estado, take English toman inglés, like we take Spanish así como tomamos español. and ask me how much Spanish I can speak. So, pregúntame cuánto español puedo hablar. Right? You're laughing because when we try, it's funny. And it's the same there too. Their English is not very good at all. Es igual allá también la gente, ¿no? O sea, su inglés no es tan bueno. Suzanne's first tutor was Sarah. So, la persona que le ayudó en tutoría fue Sara, a Susan. She was in her 30s. So, estaba más o menos por los 30 años. She worked in the mall at a kid zone. So, trabajaba en el mall, en un lugar que se llamaba lugar de niños o Kids Zone. And because we lived so close to the mall, Como vivíamos muy cerca al mall, we went very often. so parábamos ahí en el mall. Free air conditioning, Era frío, aire acondicionado. which meant Suzanne, it's true, So, es verdad. Suzanne could talk to Sarah more than any person. So, Susan podía hablar más que con
con Sara que cualquier otra persona. When Suzanne asked Sarah if she'd be willing to be our tutor, So, cuando Susana le preguntó a Sara si podía ser nuestra tutora, meaning she would come to our home, tenía que venir a nuestra casa, she was very delighted. estaba muy feliz ella. And from the moment she walked in our house, En el momento en que ella entró a nuestra casa, it's as if a cloud of darkness dejó algo una cosa oscura que salió de él, it came off de of ella, her, que salió de ella, and she would come alive. como que si ella viniera a la vida. You could physically see Podías ver físicamente, Holy Spirit releasing her from Satan's grip. so, el Espíritu Santo dejándola para que liberarla. It was as if she was free. So, ella estaba libre. Suzanne had informed her Susana había informado a ella, that part of her language study la parte del estudio de lenguas, was to learn to pray in Arabic, so era aprender arábico, in Christian phrases. pero en frases cristianas. And Sarah was fine with that. Y Sara estaba bien con eso. So after each session, So, después de cada sesión, Suzanne would ask Sarah Susana le preguntaba a Sara if she had any request. si tenía alguna solicitud. And then Suzanne Y Susana would ask Jesus for help. Le preguntaba a Jesús por ayuda. As the months went by, So, cuando venían los meses, her trust for us, it grew. so, su confianza creció en nosotros. So she told us her story. So, nos dijo su historia. She used to live in England Ella vivía en Inglaterra on a work visa. con una visa de trabajo, She had a high education tenía una educación alta and a great career. y una muy buena carrera. Her parents So, sus parientes found a suitable husband for her, encontraron un marido para ella, so they made her move back to Jordan, le dijeron que se tenía que mover para Jordan. where they had a prearranged marriage So, ellos ya habían hecho un tratado para el matrimonio with this man's family. con este hombre y su familia. And after the wedding, So, después de la boda, they moved into an apartment se together. mudaron a un apartamento juntos. Not long into their marriage, Eh, shortly after their marriage, poco después de la boda, he asked her le pidió for help to get a work visa in England. ayuda para agarrar una visa. ¿Cómo es que ella agarró como lo que ella tenía para ir a Inglaterra? Like she had. Como lo que ella tenía. So she did it. So, ella le ayudó. And as soon as he got his work visa in England, So, ni bien él obtuvo la visa para Inglaterra, he went there to get a job. se fue para allá a poder agarrar un trabajo It said once he found a place to live, y dijo que ni bien encuentre un lugar he would send for para her. vivir, iba a enviar por ella. 2 years went by. So, pasaron 2 años. She never heard from him again. Nunca más escuchó de él. And she filed for a divorce. So, ella puso para separarse de él. Against her parents' wishes. So, en contra de sus parientes. And this brought shame to their family. Y eso traería vergüenza a su familia. And they kicked her out of the house. Y lo echaron de la casa. She was homeless. Ella estaba sin casa, sin She was hogar, jobless sin trabajo, and husbandless. sin marido. All very shameful things in the Arab culture. So, esas son cosas vergonzosas en la cultura de Arabia. She fled to her uncle's house So, ella se fue a la casa de su tío, in the big city of Amman. so, en la ciudad grande de Amán, But he too was being pressured to kick her out. pero él también estaba siendo presionado para que la echaran a ella. Sarah usually came over twice a week. Sara solía venir 2 veces por semana. After 3 months, Después de 3 meses, she and Suzanne developed a really special friendship. so, después de 3 meses, ella y Susan empezaron a ser muy buenas amigas. And then without any warning, So, luego sin aviso de nada, she just disappeared. solamente se desapareció. Her phone no longer worked. Su teléfono ya no funcionaba más. We went to her work, Fuimos a su trabajo. but nobody had seen her. Nadie se había visto a ella. It had been long enough
Había pasado ya un tiempo suficiente. that we were scared for her safety. Estábamos asustados por su seguridad. And we had to grieve for the loss of Suzanne's friend. So teníamos que llorarla por la pérdida que había pasado o por la pérdida que habíamos tenido de la amiga de Susana. In these kind of countries, So en este tipo de países, honor killings still happen. so todavía los asesinatos ocurren. The way for a family to get their honor back So para poder tener el honor para atrás de su familia, would be to discipline the person publicly. para poder disciplinar a la persona públicamente. Even if they die, Aún cuando estén muertos, the longest jail sentence the head of the household will get so podrían tener una sentencia muy grande en la cárcel. is 1 month. Es un mes. De ahí probablemente a la muerte. So you can imagine, So puedes imaginarte, to our great surprise, para tener una muy bonita sorpresa, when many months went by, pasaron algunos meses, Sarah knocked on our door. Sara tocó la puerta. It was an instant celebration. Era una celebración instantánea. And here's what she said. Y esto es lo que ella dijo. I got a really good job, Tengo un muy buen trabajo, a place to live on my own. un lugar para vivir para mí sola. All because Todo porque you prayed for Jesus tú oraste a tu Jesús for me. por mí. Amen. Watching them rejoice together So, ver a ellos con esa alegría was a true miracle. era un verdadero milagro. A Muslim woman Una mujer musulmana worshiping Jesus estaba adorando a Jesús for answering Suzanne's prayers. para responder las oraciones de Susana. When God does something, Cuando Dios hace algo, He's worthy of all praise. Él es digno de toda alabanza. He gets the credit. Él tiene el crédito. It's not because He's selfish. No es porque Él sea egoísta, It's because His power is for real. es porque su poder es real. And when He changes a life, Y cuando cambia una vida, He wants the world to know quiere que el mundo sepa it was His power that que did fue it. su poder el que lo hizo. Sarah's words were, So, la palabra de Sara, your Jesus tu Jesús. answered your prayers So, respondió tu oración for me. para mí. That was the beginning Eso era el inicio of her learning that Jesus is real. para poder empezar a conocer a Jesús, que era real. A.B. Simpson is the founder of the Christian Missionary Alliance. So, A.B. Simpson es el fundador de la Alianza Cristiana Misionera. And this is how he explains stories like this. So, así es como él explica la historia como esto. Dios está preparando a sus héroes y cuando llega la oportunidad, Él puede acomodarlos en sus lugares en un momento y el mundo se preguntará de dónde vinieron. God will do extraordinary works Dios hará obras extraordinarias through people who say yes. a través de las personas que digan sí, Yes to the call sí al llamado to live for Jesus. para vivir con Jesús. And I know for a fact Y sé con certeza that God is still choosing people que Dios todavía está eligiendo personas because He chose us. porque Él nos eligió a nosotros And He's asked us y nos ha pedido a nosotros to do the same for you. para hacer lo mismo por ustedes. Ambassadors of Christ, Embajadores de Cristo, please wake up por favor despierten and answer the call. y respondan al llamado. In the darkest places in the world, En los lugares más oscuros del mundo, where access to the gospel is limited, donde el acceso al Evangelio es limitado, especially where Islam especialmente en lugares así como el Islam, is the ruling religion of the es country, la religión gobernante del país, traditional missions las misiones tradicionales has changed han cambiado from the trained pastor para capacitar pastores, going overseas para ir a países extranjeros, as evangelists and church planters como evangelistas y plantadores de iglesia, to ordinary people a gente como a gente ordinaria doing all kinds of ordinary things para hacer cosas ordinarias for an extraordinary God. para un extraordinario Dios. But something has to happen. So, algo tiene que pasar. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel
en quien no han creído, y cómo creerán en aquel a quien no han oído, y cómo pueden oír sin que alguien les predique, y cómo puede alguien predicar si no es enviado. Romanos 10:14. One of the effective outreach programs Uno de los programas de extensión efectivo in reaching Arab Muslims para poder llegar a los musulmanes is teaching English es enseñarles inglés and y Spanish. español. In the port of Aqaba, So, en el puerto de Aqaba, at the top of the Red Sea, en el tope del mar Rojo, the people who work on the ships, las personas que trabajan en los barcos, the majority of them la mayoría de are from ellos South America. son de South America. So when South American people show up at the port of Jordan, Cuando los sudamericanos aparecen en el puerto de Jordan, they need to learn Arabic. so tienen que aprender arábico. So we have So, tenemos these English centers, este lugar de inglés, but we also have some pero también tenemos that have emphasis with teaching Spanish-speaking so, también people tenemos Arabic. énfasis para poder enseñarles español y arábico. This is 4 stories high, Ese es de cuatro pisos. and we have 4 of these throughout the Middle East and Jordan. Tenemos 4 de esos en el Medio Oriente, And because there's a high demand to learn American English, porque hay una demanda muy alta de poder aprender el inglés americano, which offers them better paying jobs, porque les ofrecen un mejor pago, opportunities to leave the country, las oportunidades para poder dejar el país, to attend American universities. para poder atender a universidades americanas. These English centers Estos lugares de inglés offer 3 semesters a year ofrecen 3 semestres al año of language learning para poder aprender el lenguaje de inglés at 7 different levels. a 7 diferentes niveles. The English center I worked at, So, en el lugar de los estudios de inglés que yo trabajaba, which is here on the picture, acá está en la foto, we had 150 students a semester. teníamos por semestre 150 estudiantes And there was a long list of people y había una lista de personas waiting to get in. en espera para poder entrar a la escuela. Because returning students Porque las personas que regresaban a estudiar, los que ya estaban empezando a estudiar, would get in automatically ellos podían entrar automáticamente. so they could move up in level. So, así podían ellos subir de nivel. So part of my job So, parte de mi trabajo was to teach the highest level era enseñarles el más alto nivel, of conversational English. el más alto nivel de conversación en inglés. And once they completed that, So, ni bien terminaban eso, they could then join ellos podían seguirme my public speech and presentation class. en eso, la presentación en público. Because we're offering legitimate certificates of completion, Porque nosotros le ofrecíamos un certificado legítimo de estudios. we had to be a school who taught real So, English. teníamos que ser un centro de estudios que realmente enseñábamos inglés. No tricks of evangelism in these classes. No había ningún tipo de truco de evangelismo. Or the secret police would shut us down immediately. O la policía secreta podría cerrarnos enseguida. And there were regularly secret police in my class. So, regularmente habían policías en secreto en mi clase. Because they're the only ones who aren't on my roll call. They're not on my list. Yeah, what did you say? They're the only ones not on my student list. Eran los únicos que no estaban en la lista de estudios. And they'd always say, oh, we're just checking the class out. Nomás estamos checando la clase. We want to see if the school is for us. Para ver si había escuela para nosotros. That would happen all year long. So, eso pasaba año tras año. So because all of my students were high-speaking, English-speaking students, So, todos mis estudiantes eran que hablaban inglés de alto nivel. I would offer a free Yo les ofrecía un tiempo gratis de post-class discussion discusiones después de clase. on any topic they wanted to dive into. En cualquier tópico que ellos querían entrar. Now, these post-class discussions Ahora estas clases de discusión almost después de always clase, revolved around these 4 things.
So, casi siempre se preguntaban por estas 4 cosas. Politics, La política, religion, la religión, career choices, lugares para poder de carreras and how to get a girlfriend. y cómo encontrar a una mujer o una novia. It was in these sessions So, eran estas sesiones, that I can openly answer era en estas sesiones donde podía libremente responderles any question they asked. cualquier pregunta que ellos me preguntaban. It was in these moments Era en estos momentos that I could freely share my faith podía libremente enseñarles mi fe in Jesus with them. en Jesús con ellos. Now, most of the times, So, casi la mayoría del tiempo we'd meet for 2 hours after class. nos reuníamos 2 horas después de clase And then around 11 p.m. at night, y luego alrededor de las 11 de la noche we'd go to a coffee lounge íbamos a un lugar de café until about 3 a.m. hasta las 3 de la mañana. It was in these moments Fue en estos momentos where my lifestyle donde mi estilo de and my de vida, message mi estilo de vida o de evangelio y mi mensaje as a Christian como cristiano would dramatically affect them les afectaría dramáticamente because they were meeting Jesus porque estaban conociendo a Jesús through me for the first a time. través de mí por primera vez. Many of them told me Muchos de ellos me dijeron that when they would go home that night, que cuando fueron esa noche a su casa, after being together, después de estar juntos, Jesus would come to them in their dreams. que Jesús vino en sus sueños. And one of these students, Y alguno de los estudiantes, who eventually became my best friend, que vino a ser mi mejor amigo, had the same first and last name. tenía el mismo nombre y apellido. I can't tell you his name No te puedo decir cuál es su nombre, because we're being recorded, porque estamos siendo grabados, but it would be similar to pero sería similar a Bobby Bob. Bobby Bob. He told me Me dijo that Jesus came to him in his dreams. que Jesús vino en sus sueños And he said it terrified him y estaba muy aterrorizado because he saw Jesus porque vio a Jesús covered in blood. cubiertos en sangre. And then in the next dream, Y el siguiente sueño he would see Jesus miró a Jesús approaching him as a bright light. que venía en forma de una luz brillante. He often said the light was warm and comfortable. So decía que la luz era muy confortable y caliente. So experiencing Jesus terrified and in comfort was very confusing for him. So, tener esa experiencia, ¿no? Terrorificado por Jesús, ¿no? Al verlo sangrado pero también confortable, era algo muy difícil para él. My friend's name is important to this story So, el nombre de mi amigo es muy importante para la historia, because his name, literally translated, porque su nombre literalmente era traducido, is My Redeemer Redeems. mi Redentor redime. Sé que así era su nombre. Wow. Mi Redentor redime. It was in these moments Fue en estos momentos where I could share the gospel podía enseñar el evangelio of Jesus a Jesús, because Holy Spirit porque el Espíritu Santo was already preparing him ya lo estaba preparando a él to receive redemption of his sins para recibir la redención de sus pecados by Jesus' bloody death on the cross por la muerte cruenta de Jesús en la cruz and new life in Jesus y la vida nueva en Jesús, because he rose from the grave porque resucitó de la tumba by defeating death. venciendo la muerte. And we know in the stories, Eh, in the gospel stories, sabemos en las historias del evangelio when they saw Jesus after he rose, cuando miraron a Jesús después de la muerte, there were some women in the tomb, había una mujer en la tumba. and what did they see? ¿Qué es lo que miraron? Jesus as a bright light. Miraron a Jesús como una luz intensa. That same Jesus in the garden, So, ese mismo Jesús en ese jardín, 2,000 years later, 2000 años después, is meeting my friend. estaba encontrándose con mi amigo. My Redeemer redeems. Mi Redentor, mi redime. The main reason we were in Jordan So, la razón principal que estábamos en Jordan was to build and administrate para construir y administrar the Alliance Academy of Jordan. la Academia de la Alianza en Jordan, It's known as AAJ. conocida como AAJ. We wanted to open a private Christian school Queríamos abrir una escuela privada
that would have the lowest tuition in the country, que tuviera la matrícula más baja en el país. therefore offering low economic families Por lo tanto, les iba a ofrecer a las familias de bajos recursos a chance to provide their children la oportunidad de brindarle a sus hijos with the highest quality of education possible. la educación más alta que se podía conseguir en esos momentos. And we wanted to offer special needs Y children queríamos ofrecer también para niños especiales a place to attend school, lugar para que puedan atender a la escuela, which no school in Jordan has. que las escuelas en Jordania no lo tenían, Special needs kids con necesidades especiales niños. are looked at as deformed people, Lo miraban como personas deformadas, as if their life is a mistake. que su vida era una equivocación. So they leave their children So, dejaban a sus niños in the furthest room in the house, en el cuarto más alejado de la casa, hoping that one day they'll die. eh, viendo o esperando que en algún momento en sus vidas se iban a morir, Because of the Arab culture, porque era la cultura de ellos. your honor Tu honor is in your children, está en tus hijos, because they carry your legacy. porque ellos llevan el legacy, el legado. Thank God Gracias a Jesús, that we're all broken, todo eso fue roto, and we're all deformed, todo se deformó. and we all need Jesus Todos necesitamos a to Jesús heal us para que Él nos pueda sanar and make us new. y ponernos nuevos, hacernos nuevos. Now, to do all of this, So, con todo esto, the school would have to be paid for in full, para hacer todo esto, la escuela tenía que ser pagado en su totalidad, debt-free. fuera de deudas. So that tuition De modo que la matrícula would have to pay for, wouldn't have to pay for loans, que no se debería pagar por los préstamos. but rather could pay for the staff La matrícula podía pagar a los del staff, a los maestros and the faculty of the school, y las facultades de la escuela, plus maintenance los mantenimientos repairs, de la escuela, and- alguna reparación and additional resources. y algunas otras cosas más que tenían que conseguir. When we arrived, Cuando llegamos, 25 years, this dream has been alive. este sueño había estado por 25 años. The land for the school El terreno para la escuela had already been purchased, ya había sido comprado, but that was it. pero eso era todo. This is Pastor Habis. Es el pastor Javis, He's the president of the Jordanian Alliance Church, es el presidente del país de Jordania. and he's the one who had the vision 25 years ago Él es el que tuvo la visión hace 25 años atrás to one day have a private Christian school para tener un día una escuela cristiana, where children could get a chance to meet Jesus. que las personas pudieran tener la oportunidad de conocer a Jesús. So he reached out to some American churches, Él habló a algunas iglesias americanas. and out of faith, En fe, we bought this land. conseguimos ese terreno que ustedes miran. This is the main road Esta es la calle principal. in and out of the town, Entrada y salida del pueblo. and this is a city of 100,000 people, Ahí está la ciudad de Amán con más de 100 millones de personas. and everybody has to drive by this spot Y todos tienen que manejar por ese lugar para poder entrar. every day, Todos los días. both ways. Entrada y salida. But we needed $6 million Necesitábamos $6 millones to complete this project. para completar este proyecto. And there was only Y esto era, lo $250,000 único que teníamos era $250,000 in our bank account. en nuestra cuenta de bancos. In our second year, Y en nuestro segundo año, Suzanne needed to drop out of language school Susan tuvo que abandonar la escuela de idiomas to give all of her attention para dedicar toda su atención to get this project running. para hacer despegar este proyecto. It took a full, long, hard year Se necesitó un año completo, largo y intenso of intense effort para to organize a qualified board of directors organizar una junta directiva calificada to oversee and develop para el mantenimiento. Cuando To oversee and develop.
to oversee and develop. Para poder hacerlo fuera del país. The architectural drafting plans. Los arquitectos para que pudieran hacer este trabajo. Do we look like architects? Yeah. No. We had to manage the engineering firm. So, teníamos que encontrar una firma de ingenieros. Do we look like we manage engineering firms? No. Nosotros nos miramos como que si fuéramos ingenieros que podríamos llevar este proyecto. To hire the best construction company. Para poder encontrar una compañía de construcción. To lay out all the phases of how the school. Para poder planear todos los planos de la escuela. Would open up its enrollment. Y abrir las matrículas para la escuela. And doing all of this. Y hacer todo esto. Suzanne wrote a 30-page business plan. So, Susan escribió más de 30 páginas That she sent back to America. De negocios para que ellos lo aprueben. Lo envió a Estados Unidos. To the Christian and Mission Alliance district superintendents. Para los líderes de la Alianza Cristiana Misionera en Estados Unidos. So there's 22 districts. So, son 22 distritos. So that was 22 business plans she sent. So como son 22 oficinas en Estados Unidos, se tenía que hacer 22 paquetes para cada uno de ellos. They say a picture is worth more than words. So, yo creo que la foto es mejor que las palabras, amén. So instead of telling you how the story ends, So, en vez de decirte cómo termina la historia, I want to show you. les voy a enseñar. That's what it looks like. Wow. So, así es como se mira el building. Aleluya. Gloria a Dios. حمسات عشان دعمنا نشاطات حلوة ولما نيجي دايما بيحطوا لنا أغاني بحب أصحابي. You'll see. اخترنا الاي جي لانه جو عائلي كثير بالمدرسه والعلاقه بين الاداره والاهالي كثير سلسه. ونظام التعليم بالاي جي بيعتمد على تطوير مهارات الاطفال اكاديميا واجتماعيا، وهذا الشيء اللي انا كنت ادور عليه لبنتي. Some of the rooms are nicer than what we have here in America. So, algunos de los cuartos es como lo que tenemos acá en América, ¿no? Como este cuarto. Es un proyecto americano, es muy parecido a las escuelas de este lado, no de la cultura occidental, sino como la de América. Muslim woman who works for the school. So, es una mujer musulmana que trabaja para la escuela. اللي بيساعد الطلاب حتى يوصلوا ويتخطوا الصعوبات اللي عم بيواجهوها في الدراسه ويوصلوا للمستوى. Interesting to hear Arabic. المرافق Muy interesante su arábica. الدراسيه بشكل عام بالمدرسه سواء غرف حسيه او صفوف كلياتها كان لها دور كمان بين اختيار العلاج. She's talking about all the hands-on experiences in the education system. Se está hablando acerca de cómo es la educación, el sistema de educación que ellos tienen. Wow, Yeah. that's pretty nice. ¿Y en el pool? So cool. So where was the project when you guys get out from there? Where was the project when you guys get out from there? So
Pero estoy preguntando, cuando ellos salieron de Jordania, ¿dónde estaba el proyecto? So where was the project when you guys get out from there? So which way were, where was the project located? So starting, beginning, you see some of this? No? We left only seeing the field. So ellos no llegaron a terminarlo de construir, sino que ellos ya lo están viendo ahora cómo está ahí. كأب أم تدور على الأمان لأولادها. أنا Pause it there. Now I can turn my microphone back on. So déjanos si podemos regresar. So, a lot like David, King David, Muchos como el rey David he didn't get to see the temple built, no miró que el templo se había construido, but his son did. pero su hijo lo hizo, ¿no? Salomón. Similar to our story. So es similar a nuestra historia. So even though we did all the beginning work Aun cuando hicimos todo el inicio para el proyecto, and we were able to set everything up, so teníamos que hacer todo el Asentar todo- las bases. sentar todas las bases para este proyecto, for the future success para el futuro of God's que se kingdom iba a El hacer, éxito. que el reino de Dios to be expanded in Jordan. podía ser expandido en Jordania. And God keeps his promises. Y Dios continúa con sus promesas. Pastor Habas waited 25 years. So, el pastor Javid que miramos esperó 25 años para que el proyecto empezara. And everybody had given up on this project. Si todos se dieron por vencidos en este proyecto. But God used two ordinary people Pero Dios usó a dos personas ordinarias doing ordinary things para hacer cosas ordinarias for an extraordinary God. para un extraordinario Dios. This is why Eso es we celebrate que celebramos and we support y que soportamos the Great Commission Fund a la Gran Comisión, For el a- Fondo de la Gran Comisión for Alliance International Workers para los trabajadores de la Alianza Misionera. and missionaries to take all of Jesus to all Todos los of the world. misionarios que lleven todo a Jesús y a todo el mundo. I'll allow you to close us in prayer. We've got to head downstairs to our next meeting. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias y vamos a orar para despedirnos y de ahí vamos a pasar a la parte de abajo que tenemos la Asamblea General. Amén. Padre, gracias Jesús, Señor, te damos en esta noche. Gracias por esta palabra, gracias por Pastor Mike. Así como tu palabra, Señor, que tú usas al quien tú quieres, Padre eterno Jesús. Gracias te damos, Señor, por este proyecto maravilloso que se dio, Señor, en este país del Medio Oriente, Padre eterno Jesús. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, a nuestros pastores Mike, en Susan, y te pido, Señor, tu gracia y tu bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor, que está en esta noche. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.